AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. AP Radio. Sanso na ya wasu east adehye mbeto aba wo ho no obese omo ana ekoto aba no na se de wo mo apreni di sika enuane ene akade bi efoforo wo mo no age wo mo nsam Sanso ana China fati esi wo mo new year mo my Ghana wo mo dwumade ni bi akoso ha GCB ed wo mani akere mu ho kohwe se nkitahudi a da o my Ghana ne China ntam fasika sam dwade nsem mo betumi agina America mampani Donald Trump mo so de kokobo ama Iran empanimfo no wo kire se omo US for ni Israel for so ai wo mo so encheye bia no se Iran for nim no omo so eyo madwen so omo beko ababi a de ebesi do ewiase hu bi da
dodo no aka ho ne aboa no se eno osia bremu kase bo a APTV de radio so ye de ba so mo news.apmediagh.com ensem ni nyina wo ho ya aboa no online stories no so na Facebook and YouTube ye handle ni APTVGH TikTok Instagram and I extended fidie ni APmedia_GH and you know your double live for Facebook and also your double live for TikTok uko YouTube so awsa ebetumi akaye midin and boss lady Afia Kyem Agyemang. Action Power Faith Ministries of Penny Dr. Kukudazi Ephraim na ewo enkwaje kwan enkyerɛkyerɛ ode bra kwasi ada no pebia no nso ewo kasafidie no eso awoguso chen ability to see no wasa to aso ewo nasam ano woka efa edipa bia de wo mani ekyerɛ we meye wo mo sɛ omobɔ mpaye akyerɛ nyankopɔn de obɔ yen no Dr. Ephraim asesi so sɛ nye mpaye bia wo hwɛ wie mu no eduru enase mpaye bia wo hwɛ wie mu a wo bɔ no ene eduru nyankopɔn ho obi betumi de nani ahwɛ wiem ayɛ nyankomade akanche akeka niema pii ama bibi ana sensenkyeni bi efiri so aban no wo bɛka sɛ efiri nyankopɔn ana de bi eno ene Dr. Kukudazi Ephraim ni nyina so a wo ma yehu sɛ obi de nani hwɛ wiem no bɔ mpaye nyansenkyeni bi ana sɛ ne mpaye no nso ano a enkyerɛ sɛ nyankopɔn ho ɛna efiri ana sɛ ne ho na nso ano ne firi na niema bebree honhommɔne wiem atumfo wo mu nyina wo wiem a eje sɛ wo mpaye no wo bo afa ba mi pote yansa na wanyamoaye afidi obo yen nyankopɔn ho enye mpaiba ekosuru biara ene kɔ nyame hɔ sɛ obi som ahommɔne a ɛwɔ wiem ne sa honhom no boa no ɛwɔ bibi mu a nipa otisa no betumi ada honhom no ase wɔ abra odinani akyerɛ soro na ɔbɔ mpae enu nti na meka sɛ wodwin sɛ mpaebɔ biara yɛbɔ adi kyerɛ wie mu no ɛkɔ nyame hɔ a onim nyame no meda na di adi kyerɛ wo sɛ ahohombɔne a ɛwɔ wie mu no ebetumi asane anwanwasɛm afiri hɔ ɛna awurade nyame tumfoɔ nso ebetumi asane anwanwasɛm adi afiri heaven mekyerɛ wo deɛ ɛbɛma wɔhunu nsonsonoeɛ a ɛda saa nneɛma no mmienu no ntam meka sɛ nsonsonoeɛ no ɛne nnipa no a ɔrebɔ mpaeɛ na watwe anwanwasɛm no adi aba fam no sɛ nnipa no ɛyɛ nyame ako a ɔyɛ kronkron a ɔbɔ mpaeɛ no ɛwɔ Awurade Yesu Kristo din mu di a ɛne na nwanwasɛm no ɛyɛ nyame ɛne soma ɛde free heaven ɛbaeɛ Eneche Dr. Kukudazi Ephraim ema ye hunsunsun ya eda empaibɔ ene anonso ano no kyerɛ sɛ adeɛ baako ebetumi ama ye hunu sɛ nipa yi mpaye ɔbɔ ye anonso ano no firi nyankopɔn hɔ anaasɛ efiri ahomone hɔ ene nipa ko a wɔno mum na ɛbɔ mpaye no sɛ nipa no ɛte konkron ye mu som nyame no kure mu anaasɛ nipa no san no wɔteɛ sɛ wɔsom nyame no kure mu ne honhom mu konkron mu dia ene na efiri ɛyɛ nyankopɔn hɔ ne ba ye nemom nipa no wɔgyina hɔ no hwɛ sɛ ne nipa ne sitie na hu sɛ nyame wonsom ne kwampa so de no hu sɛ ne mpaye no anonso ano efiri nyankopɔn hɔ nipa no nkɔ asɔre onsom nyame odom esumase ekuo osiesie no ho ɛwɔ amamre kwan so obesibesi nano akika nsɛm bi na sɛ odi moja powder eja ani wisie ani niema bi ɛyɛ nyankomade na sɛ onya anwanwasɛm a saa anwanwasɛm no efiri ahohombɔne a ɛwɔ wie mu a ɔsom wɔ mo no saa
ɛne kwan a ɛbɛtumi ama odi ahunu sɛ obi anwanwasɛm efiri Awurade Nyankopɔn nkyɛn efiri heaven anaasɛ efiri ahohombɔne a wɔn wɔ ewie mu no nkyɛn. Sɛ obi nsɛm kaeɛ ɛne ne gyidie kyerɛ sɛ ɔnsom Awurade Nyame tumfoɔ na sɛ onya anwanwasɛm bi firi wiem na wofa de sɛ na anwanwasɛm no efiri heaven a woyɛ abɔfra woyɛ obi a w'ani ntie a wonim hwee ɛfa sunsun mu nsɛm ahombɔne betumi adadaw ɛwɔ foɔ so sɛdeɛ meka no na wotwetwa mu no wɔ ɛsoro hɔ no ɛnyɛ Nyame honhom kronkron nko a ɛna ɛwɔ heaven no a ɛtɔ so mmiɛnsa no emu ahohombɔne nso so ɛwɔ wiem. Action Power Faith Ministries of Penny Dr. Kuku Dazi Ephraim Nencheche and Kwaja Kwine and no Kwesiada no Pebia no so ewo AP Radio 105.7 so also and no so Kwesiada no ano a tregu live over YouTube Apple Fame TV. Sanso na simisubium radio no so no e ukwadra ene fiada enwumre no so yento aso awia from to rekase ebo yahwefo ne etiefo beka ye amede to wanim se ye mampani akwakopie mu e wo Tanzania e man ni mu omo kwakodidi nkomo e de afa e bebre mu ye nkoto a edi akotene e wonipa e fa hodie ene ye right e ho ensensemo ye mampani aduru wawie ma ensamudo awode to dwa no e ye kokobo ene wode ma Africa sesese no ya ma executive no tumi no kwakodi wo mododo no executive ni fam ni ye mampani ne cabinet ne na so afo mo no wo mu fam wo kire se Africa ha no ya ma wo mu tumi no abroso echen ye kɔ judicial fam wo na kire se wo mo hwe atentene ne nsɛm so no ya ma wo mu tumi so achen wo mo ebasa entumi emo ama atentene ne enye dwuma ekoba ne se obi eye mampani obi ye so afo Africa ha na wakwakodi bone no basa atentene ne bi entumi enye dwuma enkoho eno ene wo kire se Africa ha je hwe ne kan yi pa sanso na nkrofo fa hudi a wo mo wo so mo de bekasa e de beye nhyiamu e de bibeye ye kire no eno so so asa e kofom temamufo ma wo mo hom no so se ye beye ye kire na ye kan wo mo hye omo peso omo kasa na ye kan wo mo hye wo so ye no so yade a esese Africa ye hwe na ye hwe ni ye se beye a ye se ye court no a ye gina e de ama human rights no e betumi apema ko nanim wa bra wo kasa nsemi nya na kire se Africa Court on Human and People's Rights no nya mfinhia no aduo no 20 years. Technological advances have made the world feel like a small place. At no other time in our lifetime was that more evident than during the COVID-19 pandemic. By the time the World Health Organization announced the discovery of a new virus in Wuhan, China, that virus was already on an aeroplane to Johannesburg. It was already present in Accra on the roadside as individuals waited for a trotro at the Kwame Nkrumah Circle, or seated towards the rear of a daladala en route to Ngaramtoni. If you look beyond Africa, what you find is that that facade of the so-called Global North, a group of countries that have long held themselves up as beacons of democracy and human rights, of liberty, justice, and the rule of law, is fast crumbling. Judiciaries are no longer independent. Citizens and lawful residents are being disappeared by masked law enforcement and then placed without due process indefinitely in detention centers. We see executive overreach and a steady weakening of legislative independence. We see violations of international law. Restrictions are being placed on freedom of speech, assembly, and protest. There's a general loss of liberties and a sharp decline in public trust in governments. Mwalimu Julius K. Nyerere famously said, "One does not judge one's state of health by comparing yourself to a sick person." For far too long, we compared ourselves to the West and used what we believe were their standards as our benchmarks for all our endeavors.
The reality we see today should serve as a clear call to action. Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama Samdodwa wade etu dwa ewo Africa court enye mfinhye no aduonu no omunhye mudie ase ni bi enono yenko ayawa so East abato empeso no so by elections abato ho manyame yadom ochenada ena electoral commission say omunkoto biom man sanhwefo atiasi empeso no so ne adehye bi di nkomo efa abato no a yemoboabo ho ho akwakoto na adehye ne say seni say ye cheska ma wo mo ye cha mo anwa ebi gi TV ebi gi fridges ebi gi nyama dodo no ano wo mo chese say de aginsemo kora ma ono akwa yete say enye abato bi na ebekọ so mi say festival bi na ebekọ so na ye cha dodo de bi edema adehye wo mo ho eno ne nsemo mpeso no so adehye eka ema empanimfo bi o makeka wo mo ho abom say akuaku a wo mo dwe oman ne empuntuo ene ne nkankro ho so ede wo mo no etudwa wo mu bi Global Info Analytics for womo panimpa ya yewra Musa Dankwa womo atiesi monten so ni adehye ni bia di nkomo se ene na hwan na mobeto aba no ede amano adehye no womo anu disam ene se womo beto dia ma owura baba Jamal ogina modi ama NDC amanyukuo no eno ena Global Info Analytics for kire se womo hwehwemu no akwakodura womo de omugidi yesese sane womo hwehwemu a womo sha ase February 28 edibesi March bosomi de di kan mu na tie no de ene na NDC amanyukuo ne bedi nkunim o hamu nchemu aduasonnum 75% ama de ogina modi ama NPP yera baba Ali ono so anya be 21% a independent candidate anhwa no atwe 3% ama womo aka ekire no womo atwetwe 1% ekofom a eno so ne Global Info Analytics for hwehwemu a omode abatudwa. If you look at the results we are getting so far from the constituency poll, it shows that Baba Jamal is going to carry the day with around 75% of the vote, plus or minus 3% margin of error. MPP's candidate is expected to garner about 21% of the vote. The independent candidate, Molusanda Mohammed, is on 3% roughly, and the rest are below 0.5%. So from this, we can see that Baba Jamal is going to win the by-election. We yewra Musa Dankwa wono ne panyi kwankyerefo da Global Info Analytics ya no na sane adehye wo ayewaso East wo mode etu dweche sesese ye chemo anwa ene enime pidima wo mu no ekuo bi etese Democracy Hub for wo mode wo masam ekokoda court kire se Ira Baba Jamal ahyase no kra wo no be preso obegina NDC amanyuko na nemu no sane wo si che nnuama nnuane sika TV ni ade a eho asem beto odwa no wo mode kopie mu wa Accra High Court ma court kire se asam no a Democracy Hub for de aba ne munye dunti wo pia etotwene ye ene sesese no amanyuko no bia yi ni nipa we di adehye wo kro ni mu a na eka sesese free NPP fam NDC fam independent candidate hwahia obi a wo pre bibia cheneoma edema wo mo. For why would you buy a vote if you know you are coming to do a good job? Now people have given money. We need development, not money. Yeah, I think vote buying is when you try to use something either monetary or something valuable to influence someone's decision. And I believe in the democracy that we are, we want someone to willingly decide on himself what the message someone has. Based on the message, then the person can take a decision. But to use money or any valuable item to influence someone during or before election, I don't think it's a good idea. People are shell money them things. Say, nipo bet me I any mono. Omonto man. This will be always bet me to primary what they call delegated from Sikans no way to Matuaba. But it's not fine for our Ghana. Our country is too bad for us now. Na minimum say a man for no one right so bet me a vote ABI bia and Chiomoshi. So say watching nipa na adwen okita ni na honde okita ni power okita no now say we midi to adwen se na be ya wa vote ama nipa onya ba power na o chiche plasma machines me free private me ko private wo Frankison meba me hu da good mienu me
say moto nko na egum say we abana dem bre we say other bra say yen chicha mo man answer me ti say see MP na fufura yen pese yen fa no on no chesa me say what we ayaya waso east abato mpeso ano so adehye wo ho no wo kyerese what said ye cheska no no odene pa wo mo ankasa kwara no ewe kasa we die nke wo sogu wo manum na so so mo ho adwiri wo mo se abato mo kwoto mo hia nikanini obetumi aboa wo na fei sika ene wo mo peso mo de to adehye wo ho ye koni partner ye mo ensem. This segment is brought to you by King's Home Studios. Such East Mansinimu was Santamantam Haye Fabi Senior Eho ehema nana amaje kumwa adomakoa ene kyerese se no oba omo empotemo ho senior jane nkronkro bi ebemben bomo a enkrofo bi etu anwea ewo kwambone so a omo hia mpanimfo se etumi ebemo entom de adesede ama te kokoso tumfo se tutu ababio afi ye mampanin his excellency John Dramani Mahama se ni manimi ya wo mmramo na nkrofo kra eta sa adwumadi no achi no wo mutumi enya krofo kro no a dwumadi no ano bebra sesanse utietie mu esempanimfo bi hyehye kire na wo mu etu sa anwea no kwambone so ho enti wo mu kaka ne se wo mu nya hu panikura wo mu side no mu tu ho anamo enti ye mampani ene sante hine mu nyina ebebo a enke betumi aboa pa ma wo mu ahunu ba bi ade ne firi pote no makwa akoso ano e de firi ho wo mu kire se nansentem nie wo mu de o masem bi ekokodan aposifo e fa sade anwea tuo kwambone so no esi emene wo mu na so wo mu akwa kame se wo mu nyanso ano bi ene nam so masese de wo mu do o masem eto mframemo enkrofo a yenim bi ni enim bi afa ye kuro ye tu anwea se ye nkronkro nyina mi kuro mesu ye kwankwankwanu afo nyina esu omo de o masem aba ya hemfie aba be dan mi se nana se wan sori amoa ye dia ye wu fi se yen nkwankwanu nyina ye patra nanso patra na ye no nkwankwanu assemblyman ene DCE etu asase su nwea nyina ne kwankwanua da ne ti kwankora ama nsuo bi bia sai wo ba ye seni agya nso dia anka bi nyina ye wura ene Mahama na menkasa ma me wura otumfo ose tutu na mesro komemwa o na soma wo mpanifo bra na o mehwehwe mu mayen na o mumra mehwe galamse pa ya da ne na nwea asase a ye tu oseni agya mpotemo enkwankwanua entunkum so etiteka so brofo edu boya nana enya sem ketua President Mahama misra bra yensra bamu na bra be boa ye na seni agyafo ye bre pa assemblymen deda seni agya mpotam ha na agi ensase ni nyina na o magye contract na mutu anwea wo be kwa anwea bi so ose ai DC ese ye metu ya ma me permit ba bia wo pekoduru bia kokotu anwea no enye se bia ya ma permit ba ko a wo be kwa bia seni agya nko an wakotu anwea o ya ton seni agya nsase nyina ma se wo permit nko from the DC dia ubetumi akwakotu anwea afen abra na nanum nim ho hwe enka na nanum nsase kura senka o mu tu anka percentage bi ho kura e bia ubetumi dia ma na nanum so dia ye o mu kuro yie no mo dia bo o mu kuro ho ban DC ye tu ye nsase so anwea nyina ra afa ni nyina wa ma ye bie wa ma na nanum bibia enkrofo koko enkrofo ensa emme ye tu ni nyina agu na asase no so o mu tu na anwea no wo mo sa ye galamse wo mo tu anwea ni wia no ma sasia buo no ni anwea no e de kwasante achem akwakohoro President Mahama seni agya himami sufra o bra me nsra ba me fisa me judi pa enti me sra wo se bra ye nsra bam na otumfo wo ka dada sa otumfo wo mpese obi abetu asase nana ama ajekumwa adomako a ono ene eseni agya hima no akire yi adehye bia wo mote kronim ene akuafo a
wɔn na wɔn no ban na wɔn fudie yɛtwa gu to asasem agudie kwambɔne so no wɔn so de wɔn haw ato dwa sesei yɛda akye asɛm ɛne ebibia ɛwɔ ha na ɛsɛ galamseyfoɔ ɛsɛ ne na wɔn mu to anwea wɔn a wɔagye so wɔn mu to anwea deɛ ɛso wɔn yɛ wɔn saboɔ na ɛwɔ aseɛ no na wɔn de kɔ asante akyɛm na wɔn akɔakɔyɛ yɛsɛ yɛhwɛ a bɛbɛdɔ bankye mɛ bankyefoɔ ni mohwɛ a mɛ bankyefoɔ na ɛda ha yi wɔn atutu ne nyinaa sɛɛ no mɛkɔka yɛ yɛsɛ DC sɛ DC ama wɔn kwan wɔn tumi yɛsɛ yɛda akye kɔ yɛsɛ da akye nkwalaa a ɛɛba yi yɛsɛ deɛ paa na ebenya yɛde bɛtɔ dwane koraa ma wɔn adi yɛsɛ nsuo wei fita a obiara akɔ ɛfom a ɔsɛ bi nom wɔn abɛsɛnyafoɔ no mu wia na anadwo ɛna bɛtutu yɛsra ban so wɔn na mɛboa yɛn na yɛsɛ da akye kɔ yɛnya dwane koraa yɛ ne ɛma koraa bɛ sɛdeɛ anweafoɔ ne sɛ tu yɛn nsa ase sɛ yɛn nsuo no ano ɔden afei koraa de duro anwummerɛ koraa na wɔde adane galamsey wotu anwea no de kɔ asante akyɛm na wɔn akɔ hɔ yɛaka yɛ report a yɛnya ho siberɛ wokɔka na maburu no yɛsɔre ne yɛba sɛ yɛma wɔn nya adwuma wɔn sɛ assemblyfoɔ na ama yɛtumi sɛ yɛmfa mɛyɛ adwuma assemblyfoɔ na ama yɛtumi sɛ yɛmfa mɛyɛ adwuma yɛaka yɛnya ɔkamafoɔ yɛsi ano sɛ efiri ɛnɛredi kɔ yi yɛhia obi ama ne sɛ ɔba bɛtu anwea wɔ yɛasase so anaasɛ ɔba bɛyɛ galamsey bia wɔ yɛasase so ɛnyɛ saa deɛ maburu a yɛwɔ kurom hɔ no yɛsi yɛn nte ase ɛneɛ deɛ ɛbɛsi biara ɛbɛsi ɔmo hyɛ ase a ne tituo no akyɛ paa wohwɛ yɛ akyi ha yi a obi kookoo na ɛwɔ no ɔmo tutu nsuo bi da ase ha a fomfoɔ mmerewa nkɔkorafoɔ bi ɛkɔ ɛno na obiara asa nom nso na ɛwɔkɔhwɛ a nsuo no asɛe sɛntifoɔ esu sɛnegyafoɔ esu ɔmo asɛe biribiara yɛakɔ district assembly ɛde akɔ anytime biara akɔka kyerɛ wɔn sesei na ɛkɔ ɔmo sɛ ɔmo na ama ɔmo permit kaka wohwɛ mu akyi si a me wɔfa bankye na ɛda ha sɛ me ne na ɛba ɛbɛtu bankye ne kɔtɔn one day yɛsɔre ba awie ɔmo tu ne nyinaa ama oburuburu nnua koraa wɔ nsuo ɛnyɛ hwee nti yɛsrɛ aban sɛ wɔte yɛ ni suo yɛsɛ yɛbu nkotodwe yɛne ɔban ahema yɛsrɛ no osu frɛ no sɛ aban mɛboa yɛn na deɛ ɛkɔ so yɛ district assembly ɔmo ha ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɔmo ha yɛ paa ɔmo asɛ nsuo no nyinaa sɛ nsuo no nya baabiara mfa yɛnyɛ nsuo koraa nom nti ɛho kyerɛ paa akuafoɔ no yɛho kyerɛ nti yɛsrɛ aban paa sɛ ɔmmoa yɛn na wɔammoa yɛn deɛ sɛ deɛ ɛyɛ den ɛkwan no asi koraa wonya baabiara mfa nsuo no so nya baabi sɛnea gya adehyeɛ ɛna wɔn de sase hoi ato dwa fa wɔn etu anwea kwambɔne so sɛ ɛmo a wɔn adwumadie ɛwɔ wɔn mpɔtam hɔ na ɛwɔ galamsey ɛho nsensɛm ano yɛde ne kyerɛ mu wasa dunkwa ɛno ɛwɔ Amemfi West mansin no emu amanebɔ ne sɛ maame bi a wɔnyɛ mfinhyia no aduanan mmienu 42 years ɔne ne mma mmiɛnsa wɔn nso bɛnya mfinhyia ne bɛn nso mu ɛde kɔdu nan mu wɔn nan ne nyinaa to nanom ɛwɔ nseɛ do wɔ abra maame ne ne mma yɛse ya wɔn taa kɔbubu nnua ɛde bɛsoso gya na kokofoɔ bi wɔ wɔn fam hɔ a ɛhɔ na wɔn kɔ anane koko nnua no awɔ no na wɔn akɔ akɔbubu bi ɛde abɛfie na wei no maame ne ne mma no akɔ na wɔtwe awie yɛ twɛ mu no mu a wɔn akɔ akɔbubu gya no na ne mma no edi kan ɛde bi ɛkɔɔyɛ na yɛsɛ wɔn de kogu kwan ho na mmɔfra so wɔn twɛn wɔn maame nti wɔn ahu sɛ nsuo bi da hɔ wɔn bɛkɔ akɔtom akɔ akɔdware mu sɛ galamseyfoɔ a wɔn tu wɔn ama na agya hɔ kɔ ama nsuo aba abɛtaa mu nti wɔn mo hwirihwiri si mu no na afei wɔn ntumi mpie bi wɔn maame bɛtɔ soɔ no ɛna ɔyɛ n'adwene sɛ wɔn nso bɛtɔm na wahwɛ ayi ne ma no maame no nso so de saa na wɔn nan nyinaa to ananom ɛwɔ nseɛ do aposifoɔ ɛyɛ ntempa kɔyɛ a kyerɛ sɛ wɔn kɔkɔ yiyi wɔn no na nipa nan nyinaa wɔn afiri mu a akɔyɛ arehosam sɛ no Asankragua divisional police no wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn de makɔpie mu Asankragua Catholic hospital a yɛkɔhwɛ na yɛpaapa wɔn mo ehunu deɛ nam so ma wɔn mo afiri mu a ɛwɔ galamseyfoɔ nsɛm no mu soso wɔn mo kyerɛ sɛ ɔkɔ baabi ɛfrɛ no manso tonto kurom asantemanta mu a ɛno nso ɛbobɔ baa sɛ galamsey asase bi adwira gum ɛma nipa edu wɔn atɔ nanom nso yɛdoma bɛɛ duasa deɛ wɔn aprepre mu ɔden saa asɛm gu so a ɛbobɔ baa epikase yɛn franka me yɛhwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ yɛtwa yɛn ho na yɛagye aboafoɔ nkratoɔ yɛba a yɛkɔdwadie mu nsɛm
no kwasam se adwumasua ya ade a se wonsaka obi antumi ngim free wonsam eno nti enei se wopese wotu kwan kwa amonone ana wotena oman Ghana mu eye adwuma nya sika gu botom de a mekanfo St Augustine Heavy Machine Training Center de amount call na onfa na wotwemienu pe enchiro caterpillar piloda any forklifter ebo no ewo fom kra ye wo Kumasi Askwa ye ne Askwa police station no ene dinhwe mu ye sanso ben Askwa Children's Hospital tafwa Akoko Space Junction wa ubetumi afre St Augustine Heavy Machine Training Center 0243860810 St Augustine Heavy Machine Training Center. We are your last stop. Hello there. I welcome you to Kino Computers, your one-stop shop with the perfect tech solution. At Kino Computers, we give you the best deals on quality laptops, phones, and accessories. Whether you're looking for a high-performance laptop for work, a reliable phone for staying connected, or the latest accessories like M.2, SSD, wireless mounts, ergonomic keyboard, and USB adapters to boost your productivity, we've got you covered. We also provide expert repair services as well as nationwide delivery on all our products. Visit us at Adum on the ground floor of the Abanaba Plaza near the Relish Health Shop for unbeatable prices and exceptional service. For more information, call us on 0248 137672. 0248 137672. Kino Computers, beyond your expectations. This is what mini wireless networks look like. But hey, this is what they actually look like. Introducing Kenny Rose Wireless. Switch to Kenny Rose Wireless and enjoy streaming without buffering, communication with no lagging, business without restrictions, and achievements with no limits. Get connected today. For enquiry, sales, and support, contact us on 020-8282-810. Visit our website on www.kennyrosewireless.com. Kenny Rose Wireless, internet made easy. Introducing the Smiling Shark Outdoor Solar Camping Light, a new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. For desktops, UPS, toners, and printers galore, Pogbell Enterprise has got it all, from CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Pogbell Enterprise. Shop with ease.
Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. This segment is brought to you by Tizo Aluwex. Aboafo bi a wɔn so yɛ sen ma yɛde anwumre no nsia kase yi ɛbɛso mo wɔn nkratoɔ ɛne yɛkɔgye yɛ do yɛkɔdwadeɛ mu nsɛm a wɔpani bi a ɛba no ɔman Ghana dwadeɛ mu nsɛm a odi mu akɔtene pa yɛratara square wɔsan so ɛyɛ kane panyi kwankyerɛfo no ɔda consumer business ano ɛwɔ Vodafone Ghana no wɔse sesei wɔman Ghana economy na sese yɛde ani ɛhwɛ mabunu no fam pa na yɛboa wɔn mo motumi epagya sɛ mabunu pagya na wɔn nyuma so atumi agina ebetumi aboa wɔ Ghana economy nim ebie wɔn so no wotu mabunu no fo sesei no enyuma dodoɔ no ana aba de yɛfa no telecommunication ho ensensem no ɛhɔ so mabunu ɛhwɛ apagya yɛn mu wɔ a ɛnkano so betumi aboa ɛna wɔse mabunu dodoɔ no a bɛwie suapɔn bɛba abɔnten no ɔmo hɔ ani wo sɛ aban no abiebie enyuma dadanti ɔmo kopɛ bi ayɛ ɛna wɔse saa adwen no yɛnhwɛ ne yɛmfa nto baabi na yɛnyɛ yɛn ho sɛ yɛankase yɛbɛtumi abiebie yɛn nnwuma ɛno mom ɛna ebɛtumi aboa ma ɔma yɛtumi apema kɔ n'anim wɔ abra wɔse Ghana Enterprises Agency GEA fo nso so ne wɔn boa sɔ mabunu bi a wɔn biebie nnwuma na kyerɛ sɛ nnwuma nkuma small medium ɛne enterprises ahodoɔ no wɔn soso wɔn mu ma wɔn tumi pagya nti woyɛ babunu a na wadwen ho sɛ wankasa betumi abie w'adwuma na nnwumakuo dodoɔ akɛse atumi asɔ wasen na nyɛ te sɛ okɔpere sɛ aban no mi adwuma ɛma wo nso wonya bi nyɛ wɔse ɛno mom ɛna ama enipa dodoɔ no awɔ fie a wɔn ne nnwuma ɛyɛ no. We actually believe that the foundations and the future of this country and of Africa lie in the youth. And there are lots of things we do across the continent that tie into that spirit. Now, I'm going to give you guys a hint. Very soon, we're about to launch a youth-specific initiative from EcoBank. You are the first people to hear about it. And when you do hear that, please run to us. Okay, it will blow your mind. Whether it's agribusiness, whether it's tech, whether it's education, whether it's health, we believe that young people are key to building the future enterprises and the future businesses of this continent. Now, what the youth require, what you guys require, is structure. Structure defines the support you need, that defines the finances that you need. You need structure. One of the main reasons why businesses fail is not due to lack of access to finance, but structure, lack of structure. So that's what we bring to the table. We are one of the foremost banks when it comes to digitization. And so we'll bring you tools that will enable you to drive your business or drive your finances digitally. We today, you don't need to visit like a fiscal branch to open an account. And we'll talk to you about stuff like that. We're one of the first banks that enables you to send money across 33 countries in Africa seamlessly. Even before AFCTA became a reality and we all became proud of it. And we do that very efficiently and securely. No wonder we are consistently the #1 bank in this country on all parameters. I believe that by the time we are done with this program and with your association with this program, we will tool you to enable you to manage your finances responsibly. I can assure you that that issue is not a youth-specific issue. Some of us are still struggling with the idea of managing your finances responsibly. Abusua de atene kai
Owura Tara Square ono na eche se mabunu bi ewo ho a sese etumi bo na omdo mo ho ehye nwuma hodo mo maka setumi bi nwuma a enko so eno ya ade a eha adwen. Na yato so akwansa foforo mu a China fo wo new year afahye no ekoso no Ghana ha so ebi akoso ema GCB Bank PLC womo womo ho akwakwagim sanse dwumede ne koso ewo State House a ewo enkran pompuni mantam nim. Na womo ekira se wo hwasa ne ewo my Ghana ye ne China kitahodi eda ye ntam esi epem ko nanim no a ene na ehu hia pa se womo so timidu womo ho egese dwumedi na ye mia san kitahodi anim na etumi bo adwade ensemo maame ono ene di GCB Bank nanim eye maame Aurelia Baba Ofori Odame was executive head at the state-owned enterprises esanso eye penny eda Afro Asia banking ano na womudo mani chiremu ewo China for womu new year fasha womudi ewo Agyemang. There's a lot of trade velocity between Ghana and China, and for us in GCB we see a lot of opportunities, not just in the numbers but also in the partnerships that we forge to ensure that we touch major sectors of the economy. So for us in GCB, we've come up with some few solutions. One is our export solutions to take advantage of the non-trade barriers between Ghana and China, to expose our clients onto the Chinese market, to look for ready buyers for their products on the Chinese market. So that's our export propositions. We are capacitating them to be ready, export ready. We are helping them to navigate export protocols, certifications, and what's not, to ensure that they are ready for the Chinese market. There's a lot of trade velocity between Ghana and China. And for us in GCB, we see a lot of opportunities, not just in the numbers, but also in the partnerships that we forge to ensure that we touch major sectors of the economy. So for us in GCB, we've come up with some few solutions. One is our export solutions to take advantage of the non-trade barriers between Ghana and China, to expose our clients onto the Chinese market, to look for ready buyers for their products on the Chinese market. So that's our export propositions. We are capacitating them to be ready, export ready. We are helping them to navigate export protocols, certifications, and what's not, to ensure that they are ready for the Chinese market. Madam Aurelia Baba Ofori Odame ono na executive head at the state-owned enterprises na Afro Asia Bank na wono ne di Ghana Commercial Bank enima omonso so di omani chiremu ewo China for fasha obo bedi bi ewo Mayu State House on Kran Pumpuni Mantemo yekọ amahudo so ensem. This segment is brought to you by Desat Solutions. Abosomi etwa munim neda na etwa to February 28 nimu ede ba besi March bosomi de di kan de mentime ho asaya ma no homne so ewo America na fei Iran fo no entemeka me say America ne Israel no ene wo makom ho abomu na sa adwuma no ekoso na America mampani Donald Trump ese womo ni Israel fo ka bom a wo masafo no akoma ne mane Iran fo topaye bomb ne ade no wo kire se ma Iran fo nye wo madwen se wo mo so be bi e de ateka sanse so wo mo yo madwen so wo so be mane bi e de ama wo mo US fo no a wo mo aye krado pa se de wiase hu bi da de wo bia hu bi da no
eno no wo so ebe yenti Iranfo ennim no wo nim na wo so yo madwen se wo mu tu bia be kire dia ebe kwa kwaye asenkese pa ewo ho a Trump kire se wono nani so ade hunu nyina ne se Iran ho no na kire se wo mo panimpa a wodi wo so ene panifo bia ka wo na se wo mo pagya wo mati kokro ema sani wo musi ebu Iran ne niam bi ekoso ho no wo mo mfa so ne nam so ma wo mo so mo so nti wo hwe sa soya wo mo so no a ejina empanimfo no fam ena fe so ejina wo mo bambo ene niam bi ekeka ho ensemu a ne nya ne se America mampani Donald Trump so pese Iranfo ede wo mo ho firi wo mo mpanimfo a na wo mo ebu omutumi eso no. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. The president returning to Washington late today after monitoring this weekend's strikes from his Mar-a-Lago estate. Also speaking today with leaders from Israel, Bahrain, and the UAE. Tonight, he's telling Americans to brace for more American casualties. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. Now, the president with this message for the Iranian people. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. Meanwhile, Democrats are furiously pushing back, arguing the president should have consulted Congress before striking Iran. I think the president has started a war of choice. There was no imminent threat to the United States. They're now calling for a vote this week to restrict the president's war powers. He ran because a big part of the MAGA base did not want another war in the Middle East. This is a betrayal of a decent chunk of the MAGA base. Still, almost all Republicans in Congress are standing by the president's actions. The mothership of terrorism is sinking. The captain is dead. The largest state sponsor of terrorism, Iran, is close to collapsing. Amanebo no so efiama hodo so eba ne de mu nsam esompo na busuan kase no asi okwanews.apmedia.gh.com ansam no ho a onsabeka bi ye Facebook and YouTube handle ne APTVGH sanso na TikTok, Instagram and X intentefidie no APmedia_GH ubetumi edi wani edi ejumedi ahodo a ye di no echi yenhwe awodede enkrai. Happy birthday to Lucy Bieni. Awodede enkrai eye kwa boat. CEO of Na God Barbering Salon and they say yen wish Lucy Bieni a happy birthday. Was what offering so drumming and we juma ewo kokoti dwanim Adom Beauty Parlor. Intene e fa fi de kese so na ya wish Lucy Bieni a happy birthday senya kopon enhira opa na omo akoma so ade mre mo ma kwatenten ahoden ewumo. Abusiane ayedwada enunti no so Dr. Kukudazi Efrem Nencheche how demons operate ebeba wakwa emunti anu agebra hwebi na fei watie bi ewo kasafidie no so mo so for boss lady Afia Kyem Agyemang na me so mo kase no kenkan mu madam nyina mo ase amamomo ene hwe eniti.